హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఒక వర్బ్ తీసుకొని 12 సెట్లు WH క్వశ్చన్స్ మనం చేయబోతున్నాము. ఆ వర్బ్కి ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సెంటెన్స్తో మనము ఈ WH క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉపయోగించి ముందు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం, తర్వాత వాటికి ఆన్సర్స్ రాస్తాం. ఆ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మనము ముందు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం చేస్తాం. తర్వాత మనము అన్ని టెన్సెస్లో, అన్ని టెన్సెస్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, వీటిలన్నిటిలో మనము పలకాలి. రాసేదేమో సింపుల్ ప్రెజెంట్లోనే రాస్తాం, కానీ పలికేదేమో మనము అన్ని టెన్స్లో వాటిని పలకాలి. ఎలా పలకాలనేది నేను మీకు నేర్పించబోతున్నాను. మీరు అది నేర్చుకోవాలి. నేను పలికిన తర్వాత మీరు పలికితే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఎలా పలుకుతున్నానో ఒక్కొక్క పదము అలా మీరు పలికి దాన్ని మీరు నేర్చుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు సులువుగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు, ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు. ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగితే ఈజీగా సమాధానం చెప్పగలరు. మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కష్టపడకుండా అడగగలరు. ఓకే, సో దయచేసి ఇది చాలా గమనించాలి. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. నేను ఎలా రాస్తున్నానో ఎలా పలుకుతున్నాను అనేది మీరు గమనిస్తే అది మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం వర్బ్ తీసుకోబోయేది బై, BUY. ఓకే, బై అంటే కొనుట. I buy costly items. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఇవి ఉపయోగించి మనం ప్రశ్నలు వ్రాయాలి, వాటికి సమాధానాలు కూడా రాయాలి. ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ తీసుకుందాం. 1. వాట్ డూ యూ do? What do you do? I buy costly items. I buy costly items. Second one. When do you buy costly items? When do you buy costly items? Question mark. Answer. I buy costly items always. Next, where. Where do you buy costly items? Question mark. Answer. I buy costly items in branded malls. Okay, next, fourth one. Who buys costly items? Answer. Prasad buys costly items. Fifth one. Which costly items do you buy? Answer. I buy all costly items. Sixth one. Why do you
buy costly items. I buy costly items because they are guaranteed products. Seventh one, with whose help do you buy costly items? I buy costly items with my wife's help. Eighth one, with whom do you buy costly items? I buy costly items with my wife. Ninth, how do you buy costly items? I buy costly items by checking the products. సో ఫ్రెండ్స్, మనము బై అనే వర్బ్తో మనము ఒక సెంటెన్స్ చేశాము. ఈ సెంటెన్స్కి సంబంధించిన WH క్వశ్చన్స్ ఉపయోగించి మనము ప్రశ్నలు రాసాము. ప్రశ్నలు రాసిన తర్వాత వాటికి సమాధానాలు రాసాము. ఇవి టెక్నికల్గా మీకు ఏమీ అర్థం కావాల్సిన అవసరం లేదు. మనము ప్రాక్టీస్ కొరకు వీటిని యూజ్ చేసి ఇది చూసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ డూ యూ డూ? నువ్వేం చేస్తావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్. నేను ఖరీదైన వస్తువుల్ని కొంటాను. వెన్ డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? నువ్వు ఖరీదైన వస్తువులు ఎప్పుడు కొంటావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ ఆల్వేస్. నేను ఎల్లప్పుడూ ఖరీదైన వస్తువులు కొంటాను. వేర్ డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? నువ్వు ఖరీదైన వస్తువులు ఎక్కడ కొంటావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ ఇన్ బ్రాండెడ్ మాల్స్. ఖరీదైన వస్తువులు నేను బ్రాండెడ్ మాల్స్లో కొంటాను. హూ బైస్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? కాస్ట్లీ ఐటమ్స్లు ఎవరు కొంటారు? ప్రసాద్ బైస్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్. ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ కొంటాడు. విచ్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ డూ యూ బై? ఏ ఖరీదైన వస్తువులను కొంటావు? ఐ బై ఆల్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్. అన్ని ఖరీదైన వస్తువులను నేను కొంటాను. వై డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? నువ్వు ఖరీదైన వస్తువులు ఎందుకు కొంటావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ బికాస్ దే ఆర్ గ్యారంటీడ్ ప్రొడక్ట్స్. అవి గ్యారంటీగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఖరీదైన వస్తువుల్ని కొంటాను. విత్ హూస్ హెల్ప్ డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? ఖరీదైన వస్తువులు నువ్వు ఎవరి సహాయంతో కొంటావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ విత్ మై వైఫ్స్ హెల్ప్. నేను నా భార్య సహాయంతో నేను ఖరీదైన వస్తువులు కొంటాను. విత్ హూమ్ డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? నువ్వు ఎవరితో ఖరీదైన వస్తువులు కొంటావు? ఐ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ విత్ మై వైఫ్. నేను నా భార్యతో ఖరీదైన వస్తువులు కొంటాను. హౌ డూ యూ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్? నువ్వు ఖరీదైన వస్తువులు ఎలా కొంటావు?
I buy costly items by checking the products. ఆ యొక్క ఖరీదైన వస్తువులు చెక్ చేసి నేను కొంటాను అని మనం ఇక్కడ రాస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఎలా చెప్పాలనేది మనము చెప్తాను నేను. మీరు దయచేసి గమనించి నేను పలికిన తర్వాత మీరు కూడా పలకండి. What did you do? I bought costly items. When did you buy costly items? I bought costly items always. Where did you buy costly items? I bought costly items in branded malls. Who bought costly items? Prasad bought costly items. Which costly items did you buy? I bought all costly items. Why did you buy costly items? I bought costly items because they were guaranteed products. With whose help did you buy costly items? I bought costly items with my wife's help. With whom did you buy costly items? I bought costly items with my wife. How did you buy costly items? I bought costly items by checking the products. So ఎక్కడ మనం చేంజెస్ ఉండాలి? ఇక్కడ డూ డిడ్ అయింది. డూ అనేది డిడ్, ఇక్కడ డూ లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చేంజెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో డూ దగ్గర మనము డిడ్ ఉపయోగించాం. ఇక్కడ బై దగ్గర మనము ఏం ఉపయోగించాము? బాట్. సో బైకి పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ బాట్ ఉంది కాబట్టి మనము పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో ఎక్కడైతే అండర్లైన్ చేసినా అక్కడ మనకి చేంజెస్ ఉంటాయి. వాట్ విల్ యూ డూ? ఐ విల్ బై కాస్ట్లీ ఐటమ్స్. When will you buy costly items? I will buy costly items always. Where will you buy costly items? I will buy costly items in branded malls. Who will buy costly items? Prasad will buy costly items. Which costly items will you buy? I will buy all costly items. Why will you buy costly items? I will buy costly items because they are guaranteed products. With whose help will you buy costly items? I will buy costly items with my wife's help. With whom will you buy costly items? I will buy costly items with my wife. How will you buy costly items? I will buy costly items by checking the products. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? I am buying costly items. When are you buying costly items? I am buying costly items always. Where are you buying costly items? I am buying costly items in branded malls. Who is buying costly items? Prasad is buying costly items. Which costly items are you buying? I am buying all costly items. Why are you buying costly items? I am buying costly items because they are guaranteed products. With whose help are you buying costly items? I am buying costly items with my wife's help. With whom are you buying costly items? I am buying costly items with my wife. How are you buying costly items? I am buying costly items by checking the products. Next to past continuous. What were you doing? I was buying costly items. When were you buying costly items? I was buying costly items always. Where were you buying costly items?
I was buying costly items in branded malls. Who was buying costly items? Prasad was buying costly items. Which costly items were you buying? I was buying all costly items. Why were you buying costly items? I was buying costly items because they were guaranteed products. With whose help are you buying costly items? I am buying costly items with my wife's help. With whom are you buying costly items? I am buying costly items with my wife. How were you buying costly items? I was buying costly items by checking the products. Future continuous tense. What will you be doing? I will be buying costly items. When will you be buying costly items? I will be buying costly items always. Where will you be buying costly items? I will be buying costly items in branded malls. Who will be buying costly items? Prasad will be buying costly items. Which costly items will you be buying? I will be buying all costly items. Why will you be buying costly items? I will be buying costly items because they will be guaranteed products. With whose help will you be buying costly items? I will be buying costly items with my wife's help. With whom will you be buying costly items? I will be buying costly items with my wife. How will you be buying costly items? I will be buying costly items by checking the products. Next to present perfect. What have you done? I have bought costly items. When have you bought costly items? I have bought costly items always. Where have you bought costly items? I have bought costly items in branded malls. Who has bought costly items? Prasad has bought costly items. Which costly items have you bought? I have bought all costly items. Why have you bought all costly items? I have bought costly items because they have been guaranteed products. With whose help have you bought costly items? I have bought costly items with my wife's help. With whom have you bought costly items? I have bought costly items with my wife. How have you bought costly items? I have bought costly items by having checked them. Checked them. Okay. Next, past perfect. What had you done? I had bought costly items. When had you bought costly items? I had bought costly items always. Where had you bought costly items? I had bought costly items in branded malls. Who had bought costly items? Prasad had bought costly items. Which costly items had you bought? I had bought all costly items. Why had you bought costly items? I had bought costly items because they have been guaranteed products. With whose help had you bought costly items? I had bought costly items with my wife's help. With whom had you bought costly items? I had bought costly items with my wife. How had you bought costly items? I had bought costly items by checking them. Next, future perfect. What will you have done? I will have bought costly items. When will you have bought costly items? I will have bought costly items always. Where will you have bought costly items? I will have bought costly items in branded malls. Who will have bought costly items? Prasad will have bought costly items. Which costly items will you have bought? I will have bought all costly items. Why will you have bought costly items? I will have bought all costly items because they will have been guaranteed products. With whose help will you have bought costly items? I will have bought costly items with my
wife's help. With whom will you have bought costly items? I will have bought costly items with my wife. How will you have bought costly items? I will have bought costly items by checking them, products. Next ఇప్పుడు present perfect continuous. What have you been doing? I have been buying costly items. When have you been buying costly items? I have been buying costly items always. Where have you been buying costly items? I have been buying costly items in branded malls. Who has been buying costly items? Prasad has been buying costly items. Which costly items have you been buying? I have been buying all costly items. Why have you been buying costly items? I have been buying costly items because they are guaranteed products. With whose help have you been buying costly items? I have been buying costly items with my wife's help. With whom have you been buying costly items? I have been buying costly items with my wife. How have you been buying costly items? I have been buying costly items by checking the products. ఇప్పుడు past perfect continuous. What had you been doing? I had been buying costly items. When had you been buying costly items? I had been buying costly items always. Where had you been buying costly items? I had been buying costly items in branded malls. Who had been buying costly items? Prasad had been buying costly items. Which costly items had you been buying? I had been buying all costly items. Why had you been buying costly items? I had been buying costly items because they are guaranteed products. With whose help had you been buying costly items? I had been buying costly items with my wife's help. With whom had you been buying costly items? I had been buying costly items with my wife. How had you been buying costly items? I had been buying costly items by checking them. ఇప్పుడు future perfect continuous. What will you have been doing? I will have been buying costly items. When will you have been buying costly items? I will have been buying costly items always. Where will you have been buying costly items? I will have been buying costly items in branded malls. Who has been buying costly items? Prasad will have been buying costly items. Which costly items will you have been buying? I will have been buying all costly items. Why will you have been buying costly items? I will have been buying costly items because they are guaranteed products. With whose help will you have been buying costly items? I will have been buying costly items with my wife's help. With whom will you have been buying costly items? I will have been buying costly items with my wife. How will you have been buying costly items? I will have been buying costly items by checking the products. So friends, మనము ఈ 9 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ 12 సెట్లు మనం బోర్డు మీద వ్రాయలేము. కాబట్టి నేను మీకు వర్బల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీరు వాటిని గట్టిగా పట్టుకొని నేను చెప్పిన ప్రకారం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వీలైతే అన్ని టెన్స్లో మీరు రాయండి. రాస్తే మీకు ఇంకా మంచి ప్రాక్టీస్ దొరుకుతుంది. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా మీరు ఇంకా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడవచ్చు. వ్రాయండి, మరి రాసినవి మీరు గట్టిగా చదివి పలకండి. అప్పుడు మీకు అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని ఇలాగే 12 టెన్స్లలోకి మార్చి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. థ్యాంక్ యూ.